Hello my friends, how are you doing? Hope you're doing great. I'm Hannah and in today's video I'm back to learn new words related to the hospital in English. سلام دوست عزیزم، حالتون چطوره؟ هانا هستم از تیم فراز زبان. برگشتم با یه درس دیگه از سری درس‌های لغاتمون. امروز میخوایم در مورد کلمات مربوط به بیمارستان، بخش‌های مختلف بیمارستان، اسامی دکترهای مختلف، چیزهای دیگه، یه سری لغات جدید یاد بگیریم و به دامنه لغاتمون اضافه بکنیم. پس تا پایان ویدیو همراه من باشید تا این کلمات تلفظاشون رو یاد بگیریم. همینطور یه سری مثال ها رو با هم بخونیم که توی خود اون مثال ها هم کلمات جدیدی برای یاد گرفتن هست. So stay tuned. The first part in the hospital that we want to learn about is patient's room. Patient's room. اتاق بیمار. Number 1. Patient. Patient. بیمار. He has helped a lot of patients. He has helped a lot of patients. اون به بیمارای زیادی کمک کرده است. Patient's room. Patient. Number 2. Hospital gown. Hospital gown. روپوش بیمارستان، لباس مخصوص بلندی که بیمارها میپوشن. Hospital gown. All patients have to wear hospital gowns. All patients have to wear hospital gowns. همه بیماران باید روپوش های بیمارستانی بپوشن. So, hospital gown. In number 3 we've got hospital bed. Hospital bed. تخت بیمارستان. They have bought modern hospital beds. They have bought modern hospital beds. اونا تختای بیمارستان مدرن خریدن. Hospital bed. In number 4, bed control. Bed control. کنترل تخت، اینی که میبینید توی شماره 4 میتونید تخت رو باش بالا پایین کنید، زاویه‌اش رو تغییر بدید. The bed control in my room doesn't work. The bed control in my room doesn't work. کنترل تخت تو اتاق من کار نمیکنه. Bed control. We have call button. Call button. دکمه درخواست. اینو توی درس مربوط به سفر با هواپیما هم یاد گرفته بودیم. این دکمه‌ای هست که شما وقتی جایی هستید فشار میدید و حالا با توجه به اون جایی که هستید کسی برای کمک به شما میاد. توی هواپیما بود flight attendant. اینجا هست اون پرستار یا کسی که میاد بهتون کمک بکنه. شما یه چیزی نیاز دارید، دکمه رو میزنید و اون شخص میاد برای کمک. He needed help but he couldn't find the call button. He needed help but he couldn't find the call button. اون به کمک نیاز داشت. اما نتونست دکمه درخواست رو پیدا کنه. Call button. Number 6. IV. IV. Serum. The doctor straightened her IV cord. The doctor straightened her IV cord. دکتر شلنگ سرمش رو صاف کرد. Straighten. راستش کرد. صافش کرد. در واقع کورد معنی ریسمان و تناب میده، ولی اینجا بهترین معنی براش اینه که خب بگیم شلنگ سرم. IV. Vital signs monitor. Vital signs monitor or vital signs monitor. مانیتور علائم حیاتی. It's my duty to check the vital signs monitor regularly. It's my duty to check the vital signs monitor regularly. وظیفه منه که مرتباً مانیتور علائم حیاتی رو چک بکنم. Okay? Vital signs monitor. Bed table. Bed table. میز کنار تخت، همونطور که میبینید در واقع پایه داره و زیرش چرخ قابل حرکت دادنه. Your pills are on the bed Your pills are on the bed table next to your bed. Your pills are on the bed table next to your bed. قرصات روی میز کنار تختیه که کنار میزته. یا میتونیم بگیم قرصای شما روی میز کنار تخت شماست. Bed table. Let's go to number 9. If it's bedpan. Bedpan. اول از خود کلمه شروع کنیم. Bedpan. لگن بیماری که بستریه. بیمارایی که سرویس بهداشتی رفتن براشون سخت هست
اینها یه سری لگنایی هستن که زیرشون قرار داده میشه. If it's hard for you to move, you can use the bedpan. If it's hard for you to move, you can use the bedpan. اگه برای شما حرکت سخته، حرکت کردن برای شما سخته، میتونید از لگن بیمار استفاده کنید. bedpan. medical chart. medical chart. جدول پزشکی، نمودار یا چارت پزشکی. اون توی شماره 10 میتونید تو تصویر ببینید. پوشه‌ای هست که شرایط بیمار، اطلاعات بیمار داخلش نوشته میشه. We call medical chart. The doctor reviewed the medical chart again. The doctor reviewed the medical chart again. دکتر دوباره جدول پزشکی رو مرور کرد. medical chart. In 11 we've got doctor or physician. Doctor or physician. دکتر، پزشک. He's one of the most successful doctors. He's one of the most, or he is one of the most successful doctors. او یکی از موفق ترین پزشکان است. Doctor, physician. قبل از که بریم به قسمت بعدی یه ریویو روی کلمات patient روم کنیم. Patient, hospital gown, hospital bed, bed control, call button, IV, vital signs monitor, bed table, bedpan, medical chart, doctor or physician. Let's move to the second part in the hospital, nurses station. Nurses station. ایستگاه پرستار، ایستگاه پرستاری. Nurse. Nurse. خود پرستار. He was working as a nurse in a psychiatric hospital. He was working as a nurse in a psychiatric hospital. اون به عنوان پرستار در یک بیمارستان روانی کار میکرد. So new word is psychiatric. Psychiatric مربوط به مشکلات روانی، مریضی های روانی. اون به عنوان پرستار در بیمارستان روانی کار میکرد. So nurses station, nurse. We have dietitian. Dietitian متخصص تغذیه، مشاور تغذیه. Dietitian. Our clinical dietitian is available to advise on special diets. Our clinical dietitian is available to advise on special diets. مشاور تغذیه بالینی ما برای توصیه کردن رژیم‌های غذایی خاص آماده است، در دسترسه. Dietitian. In 14 we've got orderly. Orderly. خدمتکار بیمارستان. He has a part-time job as a hospital orderly. He has a part-time job as a hospital orderly. اون یه شغل پاره وقت به عنوان خدمتکار بیمارستان داره. Orderly. Okay, review the words for nurses station. We've got nurse, dietitian, and orderly. Okay, let's move to part C, operating room. Operating room. اتاق عمل. 15, surgeon. Surgeon. جراح. The surgeon did everything in her power to save him. The surgeon did everything in her power to save him. جراح هر کاری که در توانش بود برای نجات اون انجام داد. Him. اون آقا، یعنی بیمار یک آقا بوده و جراح یک خانم. Her power. خانم. قدرت جراح در واقع منظورشه. Him. اینجا بیمار منظورشه. پس جراح خانم بوده و بیمار آقا. In 16 we've got surgical nurse. Surgical nurse. پرستار جراحی or پرستار بخش جراحی. پرستارهایی که توی جراحی به جراح کمک میکنن. A surgeon needs at least one surgical nurse while operating. A surgeon needs at least one surgical nurse while operating. به یک جراح در حین عمل به حداقل یه پرستار جراحی نیاز داره. خب قطعا برای اینکه کمکش کنه. So surgical nurse. Okay, in number 17 we've got anesthesiologist. پزشک متخصص هوشبری. آروم تلفظش میکنم. Anesthesiologist. Anesthesiologist. During the operation, the anesthesiologist controls the mother's breathing. During the operation, the anesthesiologist controls the mother's breathing.
در طول عمل جراحی پزشک متخصص هوشبری تنفس مادر رو کنترل میکنه. پس توی قسمت operating room که اتاق عمل بود ما 3 تا کلمه داشتیم: surgeon, surgical nurse and anesthesiologist. We have waiting room with just one word. اتاق انتظار با یک کلمه جدید. volunteer, volunteer داوطلب volunteer. The young volunteer is talking to a woman in the waiting room. The young volunteer is talking to a woman in the waiting room. داوطلب جوان در حال صحبت با یک خانم در اتاق انتظار. در اتاق انتظار. So waiting room, volunteer. Let's go to birthing room. Birthing room or delivery room. Birthing room or delivery room, which is اتاق زایمان. Okay, in 19 we have obstetrician. 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 پزشک متخصص زایمان obstetrician. Her obstetrician could not be present at the birth. Her obstetrician could not be present at the birth. پزشک متخصص زایمانش نتونست هنگام تولد حاضر باشه. Obstetrician. Midwife or nurse midwife. Midwife or nurse midwife. Mama. The baby was delivered by a midwife. The baby was delivered by a midwife. بچه توسط یک ماما به دنیا اومد. So we have obstetrician and midwife or nurse midwife. Emergency room or just for short ER. Emergency room or ER. اتاق اورژانس، بخش اورژانس. Emergency medical technician or for short EMT. Emergency medical technician. تکنسین فوریت‌های پزشکی. My brother is an EMT in the local hospital. My brother is an EMT in the local hospital. برادرم یک تکنسین فوریت‌های پزشکی در بیمارستان محلیه. So, emergency medical technician or just EMT. We have gurney. Gurney, brancard. البته برانکارد درسته یا برانکارد این سواله ولی خب حالا ما میگیم برانکارد. She followed the gurney out. She followed the gurney out. اون برانکارد رو تا بیرون دنبال کرد. Gurney. So in emergency room we have emergency medical technician or EMT and gurney. Let's go to part G, which is radiology department. Radiology department. بخش رادیولوژی. X-ray technician. X-ray technician. تکنسین عکس برداری با اشعه X. The X-ray technician is not here at the moment. The X-ray technician is not here at the moment. تکنسین عکس برداری با اشعه X در حال حاضر اینجا نیست. So X-ray technician. And another person we've got in this part is radiologist. 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 Do you know the new radiologist who's working here? Do you know the new radiologist who's working here? آیا رادیولوژیست جدید که اینجا کار میکنه رو میشناسی؟ So, in the radiology department we have X-ray technician and radiologist. Let's go to the last part in the hospital. This word, which in Persian we call it آزمایشگاه, has different pronunciations in 2 accents, British and American. In British we say laboratory, laboratory, and in American we say laboratory, laboratory, okay? The short form is lab, but in British English آزمایشگاه is laboratory and in American English is laboratory, laboratory. So we have lab technician, تکنسین آزمایشگاه. I have started working as a lab technician in the laboratory. I have started working as a lab technician in the laboratory. من به عنوان یک تکنسین آزمایشگاه در آزمایشگاه شروع به کار کردم. So, in British English, laboratory, and in American English, laboratory, or for short just lab and lab technician.
به پایان این ویدیومون رسیدیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و تونسته باشید کلمات جدیدی در مورد بیمارستان رو به دامنه لغاتتون اضافه کنید. اگه اینطور بود لطفاً ویدیو رو لایک کنید و حتما با دوستاتون به اشتراک بذارید. توی قسمت کامنت ها هم مثل همیشه اگه کلمه جدیدی مربوط به بیمارستان بلدید که توی ویدیو نبود برای من کامنت بکنید. مرسی از اینکه تا پایان این ویدیو هم همراه من بودید و تا ویدیوی بعدی روزتون بخیر.